Hi, hello, and welcome to Blue Boy Blogs, and I'm Blue Boy. So, channel first time வரீங்கன்னா here I talk about travel, food, and automotive content. இந்த மாதிரி content உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் பேசாத ஒரு டாபிக். அண்ட் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி பேசுறது பிடிக்காது தான். பட் சம்வாட் பீங் ஐ ஆல்சோ டூ ஹோட்டல் ரிவ்யூஸ், அந்த ஃபுட்லாம் பேசுகிறனால ஐ தாட் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் டு டாக் அபவுட் இட். ஸோ அதனால் சரி ஓகே இந்த வீடியோவில் பேசலான்ட்டு செட் பண்ணிங்க. இட் வாஸ் அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹேட் வித் ஒன் ஆஃப் தி ஃபுட் டெலிவரி ஆப்ஸ் மூலிமா நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். தட் ஸ்விக்கி மூலிமா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். டாமினோஸில் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபுட். வந்த ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வாஸ் ரியலி ஷாக்கிங் அண்ட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி இரிட்டேட்டிங். என்னடா அது ஒரு ஃபுட்டில் போய் காக்ரோச் இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து எப்படி குக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. அண்ட் இட் வாஸ் லைவ். பெஸ்ட் பார்ட் திறந்த உடனே கலர்னு ஓடிச்சு. And to give you a background on the issue, September 10th அன்றைக்கி night I was actually traveling. I came home late around night. ஒரு 12:30 வீட்டுக்கு வரேன். வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா I was just like வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி I have to order out. ஸோ ஆர்டர் பண்ணேன். டக்குன்னு சரி குயிக்காக வரணும். நமக்கு பிரியாணி வரும் இல்லை பீட்சா தான் மைண்டில் எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ அதுமாதிரி நான் சரி பீட்சா ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு I took ஸ்விக்கி சைட் லைக் 20-30 minutes like and டெலிவர்னு சரின்னு சொல்லிட்டு டாமினோஸில் ஆர்டர் போட்டாச்சு. ஸோ ஆர்டர் போடும்போது அரௌண்ட் 12:15-12:30 டைப்ஸில் ஆர்டர் பண்ணேன். 1 o'clockலாம் வந்துருச்சு. நைட் ஒரு 1 o'clock வந்தது. அதுக்குள்ளே ரெஃப்ரெஷ் மை செல்ஃப் அண்ட் தென் லைக் வந்தது. போய் உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு திறந்தாக்கா there is one cockroach running out of the pizza. I was like shocked. அதோட ஃபோட்டோ நான் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள். அண்ட் இட் இஸ் குட்டி காக்ரோச் தான். பட் ஸ்டில் ஃபுட்டில் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் காக்ரோச் அண்ட் ஆல், which is something very very disappointing from Domino's. And சரி ஓகே ஆப்வியஸ்லி வாட் வில் ஹாவ் டு டூ, யூ வில் ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் இட். ஸோ நான் என்ன பண்ணேனாக்கா சரின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்விக்கிக்கு வந்து நைட் ஒரு 1:15 இமீடியட்டாக பார்த்த உடனே ஐம் ட்ரைங் டு மெசேஜ் த கஸ்டமர் சர்வீஸ் சேயிங் லைக் தேர் ஆர் 3 ஆப்ஷன்ஸ். ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா கொடுப்பாங்க இல்லையா. தேர் இஸ் மை ஃபுட் இஸ் கான் பேட். இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன்ஸு மை ஃபுட் இஸ் பேடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் இருந்துச்சு. நான் அதை கிளிக் பண்ணேன். அதோட கான்வர்சேஷன் சாட்ஸ் ஃபுல்லாக நான் இங்கே போடுறேன். அது அப்படியே ஸ்க்ரால் ஆகும் பாருங்கள். அண்ட் அந்த கான்வர்சேஷன் சாட்டில் வந்து ஜஸ்ட் டு கிவ் அன் ஐடியா, நான் ஆர்டர் பண்ணுற ஃபுட் வந்து இதுமாதிரி கண்டாமினேட் ஆகிருக்கு. ஸோ தேர் காக்ரோச்சஸ் சொல்லிட்டு நான் பேச ஆரம்பிக்கலாம் போகும்போது தே ஹாவ் அ ப்ரீ டிஃபைன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா. உங்கள் ஆர்டர் ஐடி என்ன ஆர்டர் நம்பர் திஸ் தட். ஏன்னா டாமினோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்விக்கி டசன்ட் டைரக்ட்லி கோஆர்டினேட் த டெலிவரி. டாமினோஸ்க்கு ஆர்டர் போகிறோம், டாமினோஸ்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் நம்பர் வரும். அதை நம்ம வந்து டாமினோஸ் கிட்ட தான் ஃபாலோ அப் பண்ணணும், விச் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் அட் டாமினோஸ், விச் ஐ நோ பிகாஸ் ஐவ் ஆல்ரெடி டன் அ கப்புள் ஆஃப் ஆர்டரிங் த்ரூ டாமினோஸ் இந்த பாஸ். ஸோ எனக்கு அது பெரிய விஷயம் தெரில. ஸோ பண்ணுறேன். உடனே வந்து இவங்க இதெல்லாம் கேட்டாங்க. ஆர்டர் ஐடி எல்லாம் தேடி இமெயிலேருந்து எடுத்து கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஸ்கிங் ஃபார் ஷார்ட்ஸ்லாம் அந்த ஷேர் பண்ணுங்கன்னா அழகாக அந்த காக்ரோச் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மேலேயே வச்சு ஒரு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அனுப்புகிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம் லைக் கிவிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தேர் லைக் பேசிகிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் வாஸ் லைக் ஒரு 10-15 minutes கான்வர்சேஷன். யூனோ சேட் சப்போர்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது நமக்குலாம் தெரியும் இல்லையா. யூ சென்ட் ஒன் மெசேஜ், தேல் பி சிட்டிங் ஐட்லி ஃபார் சம் டைம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க, ப்ளீஸ் பி பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு மெசேஜ் வரும். அண்ட் ஐ வாஸ் பீங் வெரி பேஷண்ட் பிகாஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் குவைட் இரிட்டேட்டிங் ஆல்சோ. பட் அகெயின் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இல்லையா. அதனால சொல்லிட்டு நான் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ஒரு மெசேஜாக ரிப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு த லூ. சரி டக்குன்னு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரதுக்குள்ள தேர் இஸ் ஒன் மெசேஜ் சேயிங் லைக் யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் டு மை மெசேஜஸ், ஸோ திஸ் chat conversation is being closed சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். உடனே ஐ காட் பிஸ்ட் ஆஃப். சரி திருப்பியும் போய்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பேசலாம், ஐ மீன் கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ல பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், சரி இப்போ செலக்ட் பண்ணலாம் பார்த்தா அதே இஷ்யூ எல்லாம் செலக்ட் பண்ண முடியல பிகாஸ் அவங்க சேட் கான்வர்சேஷன் ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திருப்பி அடுத்த இன்னொரு கான்வர்சேஷன் பிக்கப் பண்ணுறேன். மை ஃபுட் நாட் டெலிவர்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ். அதில் வேறு ஒரு டாபிக் எடுத்து சரி சொல்லிட்டு போடுறேன். அதோட வீடியோ இங்கே போடுறேன் பாருங்கள். இது 2வது செட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் இது. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன்லையும் போய்ட்டு நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரினா திருப்பி ஆர்டர் ஐடி, ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இதெல்லாம் திருப்பி பிகினிங்லேருந்து பண்ண எல்லாத்தையும் மொரவாசில் திருப்பி பண்ண வச்சாங்க. ஸோ திருப்பி வந்துட்டு திருப்பி அந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண முடியல சொல்லி வேற ஒரு கான்வர்சேஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன், ஃபுட் நாட் டெலிவர்டுன்னு சொல்லிட்டு. அதில் போய் நான் பேச ஆரம்பிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுறப்போ திருப்பி பிகினிங்லேருந்து ஆர்டர் ஐடி கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த ஃபுட்டோட ஃபோட்டோ ஷாட்ஸ் இருந்தால் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்குறாங்க. திருப்பி நான் அதெல்லாம் கொடுத்து எல்லா கான்வர்சேஷனை கன்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். திருப்பி எல்லா டீட்டெயில்ஸ் செய்யலாம். திருப்பி அகைன் வெரி சைலண்ட், ரிப்ளையே வரல. அண்ட் பை திஸ் டைம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 2 hours போகுது. 1 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணது ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock வரைக்கும் போகுது. ஆனால் ஐ வாஸ் டோட்லி இரிட்டேட்டட். மெயின் டைம் நான் வேறு இடத்துல ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணேன். அந்த ஃபுட் கூட டெலிவர் ஆச்சு. நான் சாப்பிட்டுட்டேன். ஃபுல் டைம் நம்ம நிம்மதியாக டிவி பார்த்து சாப்பிட்லாம்னு நினச்சேன். டிவி பார்த்து ஃபோனை பார்த்துட்டு இந்த சேட்டை பேசிக்கிட்டே தான் உட்காந்து சாப்பிட்டேன். அண்ட் முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ டிசைடட் ஓகே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தட்டு கழுவிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு தட்டு வச்சுட்டாங்க. திருப்பி அகைன் தே க்ளோஸ் த கான்வர்சேஷன். அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம். நம்ம ஒரு நிமிஷம் அப்படி போயிட்டு வந்தால் ரெஸ்பான்ஸ் உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஐ காட் பிஸ். சரி ஓகே 3 o'clock இந்த மார்னிங் லைக் மிட் நைட்னே சொல்லலாம், லைக் மிட் நைட் மாதிரி தான். ஸோ அதனால் 3 o'clock போயிட்டுலாம் எங்கெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ டிசைடட் லைக் சரி ஓகே கத்தில் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்கிட்டேன்.
அடுத்த நாள் காலையில எழுந்திரிக்கிறேன், திருப்பி நான் வந்து சாட் கான்வர்சேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன். வேறு ஒரு டாபிக் திருப்பி செகண்ட் பண்ணுறேன். அதே வீடியோ இங்கே போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ அடுத்த டாபிக் செக் பண்ணிவிட்டு நான் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். திருப்பியும் பழையபடி ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஃபோட்டோ கொடுங்க, ஐடி கொடுங்க, ஆர்டர் ஐடி கொடுங்க, இது அதுன்னு எல்லாமே கேட்குறேன். ஐ செட் லைக் லுக் ஐ எம் இரிட்டேட்டட். அதுக்கப்புறம் இல்லை இப்போ எஸ்கலேட் பண்ண முடியாது, வில் கோ இன் ஃபார் அ ஃபுல் ரீஃபண்ட் ஆஸ் யூ ரெக்வெஸ்டட் அப்படின்னா. இஸ் லைக் ஆஸ் யூ ரெக்வெஸ்டட்லாம் கிடையாது. ஐ வாஸ் லைக் ரிப்ளைங் ஆன் மெசேஜஸ். சொல்கிற விதம் வேணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், பட் ஐ புட் ஆன் மெசேஜஸ். ஃபுல் ரீஃபண்ட் நீங்கள் கம்பல்சரியாக தந்தாலும் அந்த ஃபுட்டை யாரும் சாப்பிடவும் முடியாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி பின் கண்டாமினேட்டட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஈவன் ஹைஜீன் அண்ட் நவ் ஐ காண்ட் ஈவன் டேக் த ட்ரெஸ். நான் ஃபுட் அப்படியே தூக்கி குப்பையில் போட்டுட்டேன். ஏன்னா யாருக்கும் கொடுக்கக்கூட முடியாது நம்மளால். ஃபுட் எனக்கு தூக்கி போகிறது பிடிக்காது ஜெனரலாக. ஸோ அதனால் சரி யாருக்கும் கொடுக்கவும் முடியாது. இந்த மாதிரி ஃபுட்டை நாமளே சாப்பிட மாட்டோம், அந்த ஃபுட்டை இன்னொருத்தர் கொடுக்க தப்பு இல்லையா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் த்ரூ இட் ஆஃப். டம்ப் பண்ணிவிட்டு நான் பேசுகிறேன், நீ ஃபுல் ரீஃபண்ட் தான் கொடுத்தாங்க. ரீஃபண்ட் வந்துச்சு. அது வாஸ் நாட் அ பிக் டாபிக் அட் ஆல். தே இமீடியட்லி கேவ் ரீஃபண்ட். ஸ்விக்கியை பற்றி நம்ம எல்லாருமே தெரியும், ரீஃபண்ட் இஸ் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் திங் தே கேன் டூ. அண்ட் தென் he says like I've refunded your money and all, so what would you like to do? I said like please escalate it to the next level, like this food is being contaminated and I've got evidence on it. And I told them like I want to escalate to the next level, I want to talk to your supervisor சொன்னானே they will call you back, நான் கால் பேக் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. I gave them all the details and then said give me a complaint ID. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஐடி கொடுத்துட்டாங்க. கம்ப்ளைண்ட் ஐடி வாங்கிட்டேன். ஃபியூ ஹவர்ஸ் போகுது. அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் அ லாங் கான்வர்சேஷன் வித் திஸ் பர்சன் ஃப்ரம் ஸ்விக்கி. He calls me, I explain the entire situation. இதெல்லாம் நடந்தது, what do I do now? I'm being very calm. I'm not even shouting at them because கத்துறதுல எதுவும் நடக்காதுன்றது என்னோட பாயிண்ட். I was trying to explain in the entire call. ஸோ இப்போ நான் அந்த என்டையர் காலை ப்ளே பண்ணுறேன், கேளுங்க. கேட்டுட்டு நம்ம வந்து திரும்பியும் பேசுவோம். हेलो स्विगी से बात कर रहा हूँ। सॉरी हेलो स्विगी कस्टमर सपोर्ट। या प्लीज टेल मी Have you not received your order, sir? या आई you haven't read my chats, I guess. Let's check, sir. Please read through the chats that I've gone through 3 a.m. in the morning last night. I called up as soon as I received the order. I had ordered for a Domino's pizza. When I opened it, I saw a cockroach running out of my food. Okay, kindly share me image, please. Sorry? Please share me image. I've already shared the photos on WhatsApp, the Swiggy chat for him. I've already forwarded the reference images that I've received. The Okay. agent who spoke to me has closed the conversation without giving me a resolution on this topic. And for your kind information, Okay. this call is being recorded for legal purposes and media purposes. I would like to give you a One heads up second, on please. that. Please stay online. Yes. 1 minute, please. Yes. Hello. 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 I'm holding the line. Hello. Hello. I'm able to hear you. Please go ahead. Hello. Yes. Yes, sir. Sir, please come over the chat. Sharing a refund of 241, sir, for this answer. Sorry? I'm sorry. initiating I'm a not able to understand you. Could you put me on to your supervisor, please? I'm initiating a refund of 241, sir. What is the purpose of it? As I can check, you have shared image of non-veg loaded pizza, and you find a cockroach. That's right. So if you have cockroach, I should just throw it out and should I eat it? I understand that I'm not taking it out on you. It's the Domino's and you're just a service provider. I understand that. But you have to take some ownership and give me a resolution for this particular problem. Yes, sir. So that I'm initiating a And full refund, sir. you initiate the refund. Yes, of course, you have to do that. But apart from Yes, that, there was a cockroach in my food. What is the resolution for that? It's a matter of quality and hygiene issue. No, sir. Extremely sorry, sir. We'll surely take it on Oh, action. what will you do? What are your steps? I'm going to take it up legally. I have proof of it. Oh, sir. I'm sharing the refund of 241 with a mail ID. So request drop a mail. Our team will be revert back within 24 hours with the resolution. What is the email that I should send it to and which ID should I send it to?
You need to mention here to your issue and your email ID and your order ID, and our Swiggy team will be taking strong action against the Domino and revert back with you within 24 hours how the action taken by the Swiggy in over To the which Domino. email address should I send this to? Yes, yes. I I'm asked sharing you, the sorry, you're not listening to me. I'm saying, to which email ID should I be sending this email to? Can I have your email address, please? 8 second please. I'm checking your email ID. 1 second please. Uh, blueboy8149@gmail.com. That is my ID. To what Yes, sir. ID should I be writing? Do you I understand said what I'm saying? I have already said the email ID over the chat, sir. One second, just hold on. Let me check it right away as I talk to you. Just give me a second. It's support@swiggy.in. Is that the ID? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so if I send a mail to this, what is the course of action they would be taking on? Hello? Yes, sir. Tell me. Yeah, if I'm going to send, I'll be sending a mail right away. And Yes, what sir. would be the course of action that you would be taking from your end on this particular Our issue? our higher team will be taking action and revert back within 24 hours. I mean, You will what be kind of receiving. steps are you going to take? What is They the way forward? we are the higher team, sir. So they will be revert back you. I don't know about what kind of action they take against the Dominoes, but he will be revert back and reach you within 24 hours. Okay, I So understand that now, you're not aware of your process. Could you please put me on to your supervisor or your manager so that I could talk to them and understand what would be the course of action they would be taking in future? So I would like to know that. Please transfer the call to your supervisor or your manager, please. okay, please come over to chat. I'm transferring chat question. No, not the chat. I said on voice call. Extremely sorry, sir. This is chat support team, so that we have no option to transfer your call. After the chat transfer, you can also talk with him over the call. The problem with the chat conversation is I can't hold the phone all the time watching, waiting for your reply saying that I'm doing my research on this issue. Because last I'm night, let me give you a brief of what happened last night. I had placed this order around 12 in the night. I received it, and then I was talking till 3 a.m. in the morning to somebody, and he closed the chat saying that I was not replying. While I was just trying to reply, he closed the call. And I was not able to reply back to you on this issue because I put first option that I selected in the report section was quality issue. So that was the conversation I was talking in. He closed it, so I was not able to continue the chat in the same thing. So I had to take a different topic and then I reply to it. Again, if you notice, I'm calling you again saying that I have not received my order, but I've actually received my order and this was the issue. But I'm not able to select it in your pre-programmed questions. So I'm forced to take different questions and get back to the same topic again. Am I clear? Do you understand what yes, I'm sir. saying? Yes, yes, yes. I clearly understand. I will Then surely take a why strong is the action. conversation being closed without my concern? Will surely And I'm not taking even able action. to open up the, I'm not able to even reopen the same chat. There should be an email chat thread that should be followed continuously, right, till you give a resolution. Why is that not being followed? That's my question. Could you please answer me? I'm sure you can answer this. Oh, I'm extremely sorry, sir, Look, you don't because have to be sorry about it. I'm asking about your process. You talk to me on a chat window and then still a resolution is not given. How do you close a chat window without my concern? extremely sorry, sir. I'm not closing your chat, but we will be surely taking strong action against our previous executive, sir. And I'm extremely sorry, sir, for Look, this mistake of being. please understand, I also understand how customer service works. I'm not taking it out on you. I'm just trying to understand what kind of a hectic process or stupid process that Swiggy does on this thing. I want to know that. That's what I'm asking for. When a customer does not get what he wants, how can you just randomly just close the chats and then just walk off saying that I haven't responded? And where I'm not even able to reopen the same case again and reply on it. Isn't that a little weird? Is that a lack on process? And especially when there's cockroach in food, what if it Sir, was poisoned? I just this is would like to know. So, Swiggy is the only a platform from you can place a order Domino's. so do you So mean to please, say that Swiggy doesn't give a damn about their customers if they die even after poisoning in their food?
What if it was poison and if I had the same thing? Will Swiggy take responsibility or Swiggy will just walk off? Is When it you run a Swiggy platform, you responsibility? should take up some sort of a responsibility, right? Yes, yes, sir. So do you agree that Swiggy is responsible also for this partly? Yes, sir. It is our responsibility, and we will be surely taking action, and it not be again such situation not be repeated again on our future orders, sir. Look, it's not about repeating it for me. What if some other person goes through the same kind of problem and if they're going to be poisoned with the food that they're going to receive? And if something happens with regard to their health or any condition, how are you going to help them at 3 a.m. in the morning like that? I accidentally saw that cockroach in the food and I sent a photograph of the same thing to you. That was not even considered. Ideally, somebody should have called me at the right moment. Till now, Domino's has not called me. What is the problem then? What kind of a service is that Domino's is connecting with you? And you're able to say that Domino's is not responding to your call. Currently, Domino's is not responding your call, so that I've said the all issues to our team, and they will be investigate again and resolve the issue within 24 hours. This is the maximum time. Okay, I will be sending the email right away, and all these calls are being recorded for legal purposes, and I would be taking it to the court of law. And due course of law will be followed on the same thing. And you've agreed on whatever I've said, and that's been followed as a protocol, and I would be doing that. Okay, do you get my point? Yes, yes, sir. Now you want to talk with our senior? Well, I did ask you that I wanted to talk to your senior. Please put me on to him. Okay, okay. Please come over the chat, sir. I'm transferring chat within 2 minutes. Why is that I have to do it over a chat? Please ask him to call me online. I want to talk over Yes, the sir. phone. They will be after the chat transfer. They will be call you, sir. Because chat call transfer is not possible because this option is not available. So please over the chat and transfer. Okay, I would like to go on the chat right away, and I would like to arrange a call with one of your supervisors or your managers on the floor right now. Sure, sure, Yeah, sure. thank you. ஓகே ஸோ கால் கேட்டிருப்பீங்க. இட் வாஸ் அ லாங் கால். இந்த கால் வந்து ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையுமே. நான் அந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஃபார் லீகல் பர்பஸஸ் எல்லாமே நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் கான்வர்சேஷன் ஷி சேஸ் வி வில் இன்வெஸ்டிகேட் ஆன் இட். இது நடக்குது வந்து செப்டம்பர் 10th அன்றைக்கி நடக்குது. செப்டம்பர் 10th ஏர்லி மார்னிங் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் 12 o'clock அப்புறம். அண்ட் 10:30 11க்கு இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது. ஃபுல் லாங் கான்வர்சேஷன் தான். அண்ட் ஐ எம் லைக் சென்டிங் ஒன் மெயில். அந்த மெயிலோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள். So I'm sending one long email saying like இதெல்லாம் ஆச்சு we spoke over these things. You have to take it legalன்றப்போ we have to do it இல்லையா. ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் நான் போட்டுட்டு அவங்களை அனுப்புகிறேன். they'll investigate and get back to me. ஸோ 10th அன்றைக்கி நான் மெயில் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் எது ஒரு ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷனே இல்லை இதில். ஆக்சுவலி போடுறேன், ஒரே ஒரு ரிப்ளை வருது, we got your mail, we are investigating on this. போட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போட்டால் ஒரு செப்டம்பர் 10 நான் போகிறேன். அதே இது பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 23 they send a mail saying this issues are resolved and we are closing this email thread and போட்டுட்டு கீழே வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட்னா நான் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் கிளிக் பண்ணி I replied a mail to them saying like நான் கை காட்டு போச்சு இங்கே போடுறேன் பாருங்கள். I replied a mail saying to them that this complaint is not yet resolved and I have not got any reply from Domino's nor Swiggy because நான் காலில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் I want somebody to call me from Domino's or Swiggy and talk to me. பட் யாருமே ஃபோனே பண்ணல, எனக்கு யாருமே என்கிட்ட பேசலை, என் இமெயில்ஸ்க்கு ஒரு சரியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை. And I was like really irritated. So at this point of time I have to go through a legal step only because நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே பண்ணும்போது we expect some sort of basic courtesy. Now that we've been seeing a lot of newsல பார்க்குறோம், there are a lot of food raids happening at most of the restaurants and eateries நிறைய இடத்துல நடக்குது. Serving hygiene food is not something like picture or it's not just you're paying for that. So obviously you have to get a good service. And a brand like Domino's doing this is not totally acceptable. இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட் சேஃப்டி quality are like totally non-negotiable stuff and we all deserve to have some sort of confidence in the food that we order from the hotels because we believe in nice restaurants எதுக்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம், நம்ம ஹைஜீனிக் ஃபுட் தருவாங்கன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வர அங்கே குக் பண்ணுற இடத்துலையே வந்து ஹைஜீன் இல்லை பாதி இடத்துலன்றப்போ நம்மக்கிட்ட வர ஃபுட் எப்படி ஹைஜீனிக்காக இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ இட் இஸ் குவைட் ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸே இல்லாமல் இருக்குது.
I was expecting a lot of high standards and a lot of places. Domino's being an international, chain of restaurants, அவங்க கிட்ட வந்து this kind of cheap and cheap னு கூட சொல்லக்கூடாது. It's like a non-negotiable, low standard hygiene foods are being served. So இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, because I generally don't talk about all these brands and all those things and all. ஜென்ரலாக நான் ஃபுட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன், நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவேன் நான் என் ரிவ்யூஸில். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ், பிகாஸ் ஐ டாக் லைக் நார்மல் கன்சியூமர். நம்ம என்ன போய்ட்டு எல்லாமே சாப்பிட போகிறோம் ஹோட்டலில். ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் ஒரு 4-5 டிஷ் ஆர்டர் பண்ணோம், மேபி ஒரு பெரிய கேங்காக போனால் வீல் ஆர்டர் லைக் 10-15 ஐட்டம்ஸ். அதில் எல்லாருமே கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம், எது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்றது நம்ம வியூஸை ஷேர் பண்ணிப்போம். ஸோ ஐ டாக் லைக் கன்சியூமர் ஒன்லி ஆல் த டைம். ஸோ பட் ஐ டோன்ட் ஈவன் டாக் லைக் அ ப்ராப்பர் ஃபுட் ரிவ்யூவர் who'll eat like 10 dishes who'll eat like 10 dishes in all the time and then say this is all great, this is all good. Because I go out, I pay for the food that I order. I talk about my experience most of the time. So andamari this is also my experience. I've gone through like one irritating experience because this happened like this a long time back. அப்போ வந்து ஸ்விக்கி எல்லாம் கிடையாது. I ordered pizza out of one of famous pizza joints. அப்போது வந்து I had an issue. அப்போ வந்து அந்த பீட்சாவை தூக்கி போட்டோம். அப்போல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெருசாலாம் பேச முடியாது. This happened very long time back. பட் இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இது நடந்திருக்கு. ஸோ I didn't know how to take about. I don't know எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுனே இது எனக்கு தெரியல. should I go to a consumer court and take it forward, or how do I go about it? இதை மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து I've been following advocate விக்னேஷ் முத்துக்குமார். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ திங்க் ஹீ கேன் கமெண்ட் ஆன் திஸ். அவர் நான் இதில் டேக் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நான் எந்த யூடியூபர்ஸுமே டேக் பண்ணி எதுவும் பண்ணதில்லை. அண்ட் ஹீ இஸ் பீன் டாக்கிங் அபவுட் பெட்டர் சிட்டிசன் அண்ட் பெட்டர் நேஷன். அண்ட் ஐ திங்க் ஹீ கேன் ரியலி ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின், how to go about this issue. இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் லீகலாக கொண்டு போகிறதுனாக்கா. பிகாஸ் இட்ஸ் பீன் மோர் தென் லைக் வாட், இன்றைக்கி வந்து டேட் 26 நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது, நான் இந்த இஷ்யூ நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேட் வந்து September 10, இன்றைக்கி 26. ப்ராப்ளி நான் போஸ்ட் பண்ணும்போது 27, 28 இருக்கலாம். இது நடுவில் எப்போ விக்னேஷ் இதை பார்க்குறாருன்னு தெரில. விக்னேஷ், நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை, பிகாஸ் யூ மஸ்ட் பி ஆஸ் அ லாயர், யூ மஸ்ட் பி சிங், நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய இஷ்யூஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இது வந்து it could be a common issue, but bringing on to a public forum and then giving some insights about these kind of issues legally and how to go about it, because இதுக்கெல்லாம் வந்து quick solutions நமக்கு தேவை. because brands like these are taking us for a toss. just 500 ரூபாய் தான் அந்த பில்லு, less than 500 rupees தான். எனக்கு ரீஃபண்ட் வந்துச்சுன்னு என்னால் விட முடியாது. because one reason is because இதே இது வந்து suppose that cockroach was like ஏதோ ஒரு பாய்சன் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த இது காக்ரோச் இறங்கி ஏதோ ஆகிடுச்சு, பட் அந்த காக்ரோச் அங்கே எல்லாம் நான் சாப்பிட்ருக்க போகிறோம். ஸோ சாப்பிட்டு எதுனா ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து இஃப் சம்திங் நெகட்டிவ் ஹேப்பன்ஸ் வி கான்ட் டூ எனிதிங். அது பேசுறதுக்கு நான் இருக்கணும் இல்லையோ யாருக்கும் தெரியாது. பட் எப்படி இல்லைனா வீல் ஹாவ் சம் பேட் ஸ்டமக் த நெக்ஸ்ட் டே அண்ட் வீல் சே சிம்பிளாக ஃபுட் பாய்சன் சொல்லிட்டு போயிடும். பட் திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இல்லையா? இன் கேஸ் ஆஃப் மேஜர் லாஸ் nobody can really solve all these things. Probably advocate Vignesh Muthukumar, நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்கன்னா I would request you to comment on this issue. I think we should highlight this. இஸ் பண்ணிங்கனாக்கா நிறைய பேருக்கு ஸ்விக்கிஸில் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கும். பிகாஸ் ஸ்விக்கியில் நம்ம வந்து ஹோட்டல்ஸ் பார்க்கறது கிடையாது, எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியாது. அண்ட் ஆர்டரிங் அவுட் ஆஃப் ஃபேமஸ் ஃபுட் ஜாயிண்ட்லேயே இந்த மாதிரி இருக்குன்றப்போ I think it's high time we look at this. அண்ட் ஸ்விக்கி வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிக்கணும். நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கான்வர்சேஷன் அப்போவே. அண்ட் ஸ்விக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும்போது நீங்கள் டாமினோஸ் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஐ வாஸ் லைக் ஐ ஆர்டர் த்ரூ யூ, ஐ கான்ட் கோ டாக் டு டாமினோஸ். யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் இட். அதுக்கு தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபீலாம் நம்மக்கிட்ட வாங்குறாங்க. தட்ஸ் ஹவ் ஐ திங்க். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபீன்றது இவங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது, நம்ம இஷ்யூஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் யூசிங் த ஆப், அதுக்காக வாங்குறாங்க. ஸோ தே ஷுட் ஐட்லி பி டாக்கிங் டு டாமினோஸ், பட் தே டிடன்ட். I don't know why, and they even said like நீங்கள் டாமினோஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதனால் this thing is like quite irritating and it has been a very bad experience. ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஏன் இந்த இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஆக்சுவலி இந்த பேக் அண்ட் ஃபோர்த் கம்யூனிகேஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கும் ஸ்விக்கிக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு. யாருமே எனக்கு இது வரைக்கும் கால் பண்ணல. இட்ஸ் பீன் மோர் தென் 10th ஆல்மோஸ்ட் லைக் 16 days ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. 16 days யாருமே காண்டாக்ட் பண்ணல. ஐட்லி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது இமீடியட்டாக கால் பண்ணி we've researched on the issue, we've gone through it, இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, we are giving you a compensation, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஜென்ரலாக பேசுவாங்க. எதுவுமே பேசலை. they just didn't bother about replying it. and ரிப்ளையே பண்ணாமல் போகிறாங்கனாக்கா தென் we are accepting இல்லையா? இப்போ ஐம் கம்மிங் அண்ட் வாய்ஸிங் அவுட் திஸ் இஷ்யூ பிகாஸ் லைக் நாளைக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூ யாருக்கானாலும் அவங்களும் வந்து கண்டிப்பாக பேசணும். இல்லை பேச தான் இந்த மாதிரி ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்மளால் செட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட் idiot. just like that paying some few bucks, நான் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் எனக்கு ஓகே, என் காசு எனக்கு வந்துருச்சு, நான்லாம் போக முடியாது. and we expect some quality food to be delivered. That's the whole point of ordering out of these places. and I think we should sue I don't know,
ஸோ அட்வொகேட் முத்துக்குமார் தான் சொன்னாங்க, ஸ்விக்கி ஃபால்ட்டில் இருக்காங்களா இல்லை டாமினோஸில் இருக்காங்களா, இல்லை 2 பேருமே ஃபால்ட்டா இல்லை டாமினோஸ் மட்டுமான்றது வந்து ஐ எம் நாட் அவேர். ஸோ இது தவிர வேறு ஏதாவது இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் நான் தரணும் அப்படின்னாக்கா விக்னேஷ் முத்துக்குமார் கேன் ரீச் மீ அவுட். Obviously, you know how to, you can always comment on this, and I'm tagging you on this video for in the reason. And I think as a social interest person, you take a lot of social interest and then you talk about a lot of issues. I really appreciate it. I've never had an opportunity to meet you, so probably in the issue Molima, if I could get in touch with you and talk to you, we can bring it forward and bring things to light, and then I think it's really going to be helpful for everybody. நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி எவ்ரிபடி கேன் பிகம் அ பெட்டர் சிட்டிசன், அண்ட் ஐ ஹோப் இட் பிகம்ஸ் அ பெட்டர் நேஷன். அண்ட் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். லெட் அட்வொகேட் முத்துக்குமார் ரிப்ளை ஆன் திஸ். அதுக்கப்புறம் என்னன்றது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் ப்ளூ பாய், இது ப்ளூ பாய் பிளாக்ஸ். பாய்.